ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് കെയ്ൻമോർ റെയിൻഡിയർ പാർക്കിലാണ്. ക്രിസ്മസിൻ്റെ അന്ത്യയാമങ്ങളിൽ സമ്മാനപ്പൊതികളുമായി റെയിൻഡിയർ കാട്ടിൽ വരുന്ന സാന്റാക്ലോസിനെ അറിയാത്തവരായി ആരും തന്നെ കാണില്ല. ഇന്ന് ഡ്രീം ക്യാച്ചേഴ്സ് പോകുന്നത് ആ റെയിൻഡിയറുകളെ കാണാനാണ്. നല്ല തണുപ്പും മഞ്ഞുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് റെയിൻഡിയറുകളെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. UK-യിൽ ആകെ റെയിൻഡിയേഴ്സ് ഉള്ളത് അവിമോറിലെ ക്രെഗ്മോർ പാർക്കിലാണ്. ഏകദേശം 10 മണിക്ക് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ ക്രെഗ്മോർ പാർക്കിലെത്തി. 2 ദിവസം മുൻപ് തന്നെ ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. റിസപ്ഷനിൽ നിന്നും ടിക്കറ്റുകൾ കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം 200 മീറ്റർ അകലെയുള്ള കാർ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലോട്ട് ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടർന്നു. കാർ പാർക്കിൽ ഞങ്ങൾ എത്തിയപ്പോൾ കുറേ അധികം ഫാമിലീസ് തന്നെ അവിടെ കണ്ടിരുന്നു. ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്രെഗ്മോർ പാർക്കിലെ 2 ഗൈഡുകൾ അവിടെ എത്തി. അവരുടെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രെക്കിംഗ് പോകുന്നത്. Got a few grains for them today, so some bits of hay in there, some bits of barley, sugar beet. Probably this is the most interesting bit of all the grains. So this dark pellet is a byproduct of a very popular Scottish industry. Any guesses? Yeah, so it's the leftover mashed barley from making whiskey. Doesn't taste like whiskey though. I've actually tried it. വളരെ രസകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഗൈഡുകൾ നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്തത്. സാധാരണഗതിയിൽ റെയിൻഡിയറുകൾ ഭക്ഷിക്കുന്നത് മലമുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന പായലുകളും കൂണുകളുമാണ്. എന്നാൽ ക്രെഗ്മോർ പാർക്കിലെ റെയിൻഡിയർ ഭക്ഷിക്കുന്നത് ആ പച്ച ചാക്ക് കണ്ടോ, അത് നിറയെ സ്കോട്ടിഷ് വിസ്കിയുടെ റെസിഡ്യൂ ആയ ബാർലി പെല്ലറ്റുകളാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ട്രെക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചു. താഴെ കാർ പാർക്കിൽ നിന്നും നോക്കിയപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ 3 ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു. ഉയരം കൂടുന്തോറും ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു വന്നു. ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് -3 വരെ ആയിട്ടുണ്ട്. I'm going to stand quite close just so that
then I don't have the sun beaming in my face. I can see you guys. We've now done basically all of the walking, so we've just gotten a fairly easy walk out along the boardwalk. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഗൈഡ് ഈ റെയിൻഡിയറുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. 1952 സ്വീഡനിൽ നിന്നും മെക്കിലെസ്കി എന്ന ഒരു വ്യക്തിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫും കൂടെ സ്കോട്ട്ലാൻഡിൽ ഹണിമൂണിന് എത്തിച്ചേർന്നു. അവിമോറിൻ്റെ പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവർ ഇവിടെയുള്ള ഈ ക്രെഗ്മോർ ഏരിയയിലുള്ള മലകളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചെടികളും ലൈക്കൻസും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥ റെയിൻഡിയറുകൾക്ക് വളരെ അനുയോജ്യമാണെന്ന് തോന്നി. സ്വീഡനിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയ ദമ്പതികൾ ഒരു 2 വർഷത്തിന് ശേഷം കയ്യിലെണ്ണാവുന്ന അത്രയും റെയിൻഡിയറുകളുമായിട്ടാണ് സ്കോട്ട്ലാൻഡിലോട്ട് വന്നത്. Then they were then only able to live in the very coldest places, which meant it was really easy for them to be overhunted. So reindeer became extinct, we think, around about 1,000 years ago. And then this herd that you'll meet today are originally Swedish. So they were brought over by a Swedish reindeer herder. He was a Sami reindeer herder named Mikaletsi. And he came here on his honeymoon with his new wife, and he identified this as a really good place for reindeer to be. കടൽ മാർഗം കൊണ്ടുവന്ന റെയിൻഡിയറുകളെ കുറച്ച് ദിവസം എഡിൻബ്ര സൂയിലാണ് ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്തത്. പിന്നീട് അതിനെ ക്രെഗ്മോൺ പാർക്കിൽ കൊണ്ടുവരികയും ഇന്ന് അത് പെറ്റുപെരുകി 150ഓളം റെയിൻഡിയറുകളായി മാറി. We've talked quite a bit about free ranging. So the area they free range is basically everything you can see from this part here, all behind the big mountains, and they are completely free range when they're out there. There's no fences. They can kind of go where they like. They wouldn't really ever go too far down because it would get too warm for them and there'd be the wrong plants. So they stay in the hills. We are obviously about to go through a fence. So this is our hill enclosure. It is really large. It's about 1,200 acres. So the fence goes actually right behind the skyline. Around there's a wee lochen over the ridge as well. Around this mountain called Silver Mount, and then back through the woods. And this is just to help us manage the herd. So it's really important that a couple of times a year in the springtime when the calves are born, we have the calves born in here so we can keep a bit of a closer eye on them. And then the calves will go out to free range for the summer with their mums. And the next time of year that the enclosure is really, really important is the rutting season. So that's just finished probably about a month ago now. That's the breeding season. So in that we have the enclosure divided up into smaller sections, and we know who's breeding with who. We can
winter, it's the time that the females are pregnant, so it's really important that they're more dominant and they can get more of the food in the winter months, so they kind of keep their antlers longer and don't lose them until the springtime, and then they'll lose them again. You can see the females are a bit more dominant than the males. Pretty much So they're moving down to their coats. They've got really lovely thick coats. This is their winter coat at the moment, and it means they can kind of keep them really warm down to really cold temperatures. So today maybe feels a bit cold for us, but the reindeer are totally fine. They've got hair all over their bodies, and their long hairs are all hollow, so they trap lots of air in them. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സ്കോട്ട്ലാൻഡിൻ്റെ റെയിൻഡിയർ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടും വരുന്നത് വരെ ബൈ.